Noch einmal, guten Tag. Ja, wie ich gesagt habe, über das Wochenende war ich nicht in Chennai, ich war verreist. Kennen Sie das Wort verreist? Ja, reisen, verreist sein. Ja, to be away, verreist. Ich bin gerade heute Morgen um 5 Uhr bin ich zurückgekommen. Wo? Am Wochenende, am letzten Wochenende. Haben gegangen? Ja, bitte stellen Sie die Frage noch einmal. Wo ist das Mikrofon? Bitte geben Sie Ismail das Mikrofon. Noch einmal. Wo sind Sie am Wochenende gegangen? Am Wochenende bin ich nach Coimbatore gegangen. Nicht gegangen, sondern gefahren, mit dem Zug gefahren nach Coimbatore. In Coimbatore gab es eine Prüfung und ich war dort als Vertreter, als Repräsentant, als Vertreter des IIT. Ja, ich habe einfach nur gesessen und gesehen und die Studenten haben alle Prüfungen geschrieben. Ja, und ich habe 2 Tage nichts gemacht. Okay, aber jetzt bin ich zurück und ja, wir machen, ich wollte Sie fragen, arbeiten Sie jetzt mit dem Buch alleine, mit dem Lehrbuch, mit dem Arbeitsbuch, mit dem Glossar? Haben Sie das Buch aufgemacht? Haben Sie das Buch aufgemacht? Have you opened the book? Ja oder nein? Oder jein? Ich würde sagen, ich erwarte jetzt. Erwarten? Ich erwarte jetzt. Nein, warten? Erwarten? To expect. Ein einfaches Wort, aber auch ein regelmäßiges Verb. Erwarten. Ich erwarte, ich habe erwartet. Erwarten means to expect. Ich erwarte jetzt, dass Sie die 3 Fälle gut kennen. Die 3 Fälle, Fall is a case. Die 3 Fälle, der Fall, die Fälle. Die 3 Fälle sind Nominativ, Akkusativ und Dativ. Ja? Ich erwarte, dass Sie die 3 Fälle gut kennen, wie sich der Artikel ändert, sich ändern, reflexiv, sich ändern, to change, to alter, to change, sich ändern. But this is different from sich umziehen, to change. Sich umziehen is to change your clothes. Sich ändern is to just change, in the sense to be different. Ja, also ich erwarte jetzt, dass Sie die 3 Fälle gut kennen, Nominativ, Akkusativ, Dativ. Sie wissen auch, wie sich der Artikel ändert, der, den, dem, das, dem, die, der und Plural und ein, einen, einem, kein, keinen, keinem und Lektion 1 und 2. Wir haben auch ganz kurz die Nebensätze gemacht mit weil. Ja? Wissen Sie noch? Weil bedeutet weil, because. Ja? Und der Nebensatz mit weil. Und ich habe auch erklärt, dass es einen Unterschied gibt, Difference, zwischen und, aber und weil. You didn't learn English in school? Yeah. What are conjunctions? Connecting? It's not a verb. Words, connecting words. What do they connect?
Yeah, they can connect two nouns also, but they can connect two sentences. Two clauses come together to form a compound sentence joined by a conjunction. Okay, so conjunctions can be coordinate conjunctions or they can be so-called subordinate conjunctions. Correct. Now, what's the difference? Coordinate conjunctions, as far as I remember, like two sentences to compound sentences, complete sentences with noun and subject and predicate. But subordinate and subject, half sentence. Like, Yeah, correct. subordinate clause And and main sentence. subordinate clause connected. Whereas coordinate conjunctions connect Complete two main sentences or main clauses. Yeah. No. Those are subordinate. Yes. So, and, but, or, all these are coordinate. So, they join sentences which are equivalent. Okay. I mean, my favorite example is, of course, Ram is a boy and Sita is a girl. So, and is a coordinate conjunction. You can even say, Ram is a boy, but he is not here. I mean, there is no dependence in the two sentences. Okay. But if you say Ram is not here because he is not well, then there is a dependence. I mean, the reason for Ram's not being here is because, so the underlying cause, the subordinate cause is the clause. Okay. So, because becomes a subordinate conjunction. Is that clear? I mean, this is as simple as that. And while, in the sense of because, is of course a subordinate conjunction. There is just one thing you have to remember with subordinate conjunctions in German, and that is when we join sentences, let's say, how would you say, I am a student and I study at IIT Madras? Yeah, Aishwarya, mic. Wo ist das Mikrofon? bin Studentin am IIT Madras. No, I want two sentences. Ich bin Studentin. Und ich studiere am IIT Madras. Yeah, ich bin Studentin und ich studiere am IIT Madras. So, if you see ich bin Studentin, you cancel the und, ich studiere am IIT Madras. Both sentences have the same structure. They are both main clauses. Okay, they are both equivalent sentences, main clauses. Okay. I study at IIT Madras because I like the campus. Ich studiere am IIT Studiere. Ich studiere am IIT Madras. And make a separate sentence. I like the campus. Ich möchte, ich mag Ich mag. das Campus. It's masculine. So, ich mag. Der Campus. So, ich mag. Ich mag der Campus. Ich mag. Den Campus. Den Campus, ja. Ich studiere am IIT Madras, ich mag den Campus. Okay, ich mag den Campus. If we were to make liking the campus the reason for with the because. Wir ich studiere am IIT Madras. Weil ich mag den Campus. Ich studiere am IIT Madras, weil ich mag den Campus. Okay, that is what you said just now, right? The only thing is the subordinate conjunction, that mag has to go to the end. That's all. Ich bin Studentin und ich studiere am IIT Madras. No problem. No change. Okay. Ich bin Studentin und mein Bruder geht noch in die Schule. Mein Bruder ist Schüler. Okay. No problem. The verb, both the sentence structures remain the same. If it is a subordinate clause, ich studiere am IIT Madras, weil ich den Campus mag. Yeah, that mag has to go to the end of the sentence. Is this for just modal verben or is it for all? No, it is for all verbs. It is for all verbs, and the rule is, I mean, if you want to make it into a rule, okay,
I don't know why we love to be rule-based society. It is so constricting, but we want rules. Okay. So the rule is that in the subordinate clause, the conjugated verb will go to the end. Why am I saying the conjugated verb? Because If you were to use a sentence like I like to play in the campus, then Yes. like would be the conjugated verb and play would. exactly, that is why I am using the conjugated verb as a phrase. Okay. So I could be using the second, the sentence which is a subordinate clause could be one with the simple verb in the present tense. It could be one with the perfect tense, in the perfect tense. I am not coming to class today because I have not done my homework. Have not done. Ich komme nicht zum Unterricht. Ich komme nicht zum Unterricht, weil ich meine Hausaufgabe nicht gemacht habe. Ich habe meine Hausaufgabe nicht gemacht. Ich komme nicht zum Unterricht. Ich komme nicht zum Unterricht, weil ich, that habe will drop out from there, weil ich meine Hausaufgabe nicht gemacht habe at the end. Okay. So conjugated verb at the end. Everything, keep the sentence as it is. Just take the conjugated verb out and put it to the end. Okay. That's the only structural change in a subordinate clause. And one more. How to identify a subordinate clause in German? Well, we are going to learn certain conjunctions. Those conjunctions are subordinate conjunctions. Like for example, while. We will right now we'll stick to only while. We will come to more. I mean, you remember some of them in English? Yeah. Which one? Like, because, since, because, although, if, whether, not as. While I was doing something, whatever, yeah. But not as. As, for some reason, for and as, for some strange reason, are not subordinate. One second. I think we should a Western here. Okay. So, is that the two clauses must be separated by a comma if it is a subordinate conjunction. Okay. The two clauses must be separated by a comma, which means also, and this is a definite, what do you say, people make this mistake 80 times out of 100 in a test. But so make a note that the clause begins with while, which means the comma has to be before while. Yeah. Ich komme nicht zum Unterricht. Ich komme heute nicht zum Unterricht, Komma, weil ich meine Hausaufgabe nicht gemacht habe. The comma must be before while. Okay. That is, so you have two rules for subordinate clauses. One rule is conjugated verb goes to the end and the comma comes before the conjunction always. That's it. There is nothing else to it. Yeah, Mike, for a doubt. When the conjugated verb goes to the end, will it become an infinitive verb? Or just No, it will be conjugated? it will be. And also when the sentence is said, the other normal verb would be in infinitive form. Will it remain infinitive form? As I said, no change in the sentence except the comma before the conjunction and the conjugated verb to the end. No other change in the sentence. Don't change any other forms, no positions, nothing. The sentence can remain as it is except for the verb dropping out of the second position and going to the end. Okay, no changing the other infinitive or participle or whatever it is, no changing that. Because if you are using the modal verb, the modal verb, then the other one will be in the infinitive. If you are using perfect tense, haben or sein, other verb will be in its participle form. Die drei Fälle, perfekt, Präpositionen, Lektion 1 und 2. Okay. Wir machen heute Lektion 2. Ja, wir machen heute Lektion 2. Lektion 2 führt wieder die Modalverben ein. Aber Modalverben im
Präteritum. Im Präteritum. Wenn Sie das Buch haben, dann schauen Sie bitte auf Seite 27. Im Buch, im Lehrbuch, Seite 27. Seite 27. Das ist hier auch am Bildschirm, auf dem Bildschirm. Modalverben im Präteritum. So, which means this is the third tense that we are coming across. We have learned the present tense, we have learned the perfect tense, and this is the Präteritum. Präteritum is the simple past. It's a simple past tense. Okay, Präteritum means simple past. Wir haben schon das Präteritum von sein und haben gelernt. Wir haben schon gelernt. Ich war, du warst, er war, wir waren, ihr wart, sie waren. Und ich hatte, du hattest, er hatte, ja, er hatte. Schauen Sie hier mal. Ich wollte, du wolltest, er wollte. Ja, ich war, du warst, er war. Yeah. What does it tell you of the past tense? Ich and er are the same. Okay, in the past tense. Ich and er are the same. Wollen, können, müssen, dürfen, sollen. Ich wollte, ich konnte, ich musste, ich durfte, ich sollte. I want to, I wanted to. I always wanted to. I always wanted to learn German. Okay, fictional sentence, but I always wanted to learn German. I could, for example, I could speak fluent Telugu. At one point of time in my life, I could. 5 years of my childhood in Hyderabad, and I was going to school, I was learning Telugu, I was writing. It's all washed out. Why? Because, okay, we Indians have a very nice habit of saying why because. Why? Because I did not keep in touch daily with the language. Okay, you're learning German. Why I'm telling you? Because it's very important to keep, but it is just images and I have no clue what it is, what the words are, how they sound, I have no clue. Anyway, so take whatever lesson you want from that. Here it is, ich wollte, ich konnte, ich musste, ich durfte, ich sollte. Okay. Zum Beispiel in der Schule, ich bin in Pune in die Schule gegangen. Ich bin in Pune in die Schule gegangen. In der Schule mussten wir jeden Tag den Nationalgesang singen. In der Schule mussten wir jeden Tag, jeden Morgen Jana Gana Mana singen. Ja? Musstet ihr das auch? Ja. Nein? Ja? Ja? Okay. Nein? Okay. Also, wir können mit den Modalverben im Präteritum können wir solche Gespräche führen. Zum Beispiel in der Schule. Was habe ich in der Schule gemacht? Was wollte ich machen? Was durfte ich machen? Zum Beispiel, in meiner Schule durften wir überhaupt nicht Cricket spielen. Cricket in meiner Schule war forbidden, ja, verboten. You know the word, verboten. Cricket zum Beispiel war verboten in unserer Schule. Wir durften nicht Cricket spielen. Ja? Wir konnten zum Beispiel fast alles andere oder alle anderen Sportarten machen, treiben. Wir hatten 2 sehr gute Basketballfelder. Ja?
Wir hatten eine große Halle, wo wir also innerhalb, in der Halle Federball spielen konnten und Tischtennis und Fußball und Hockey und Handball oder Handball und alles Mögliche. Unsere Schule war im Sport sehr gut und sehr reich. Also wir hatten viele Möglichkeiten. Possibilities, Möglichkeiten. Wir hatten viele Möglichkeiten, aber kein Cricket. Denn unsere Lehrer haben gesagt, Cricket ist kein Sport. Ja, was sollen? Should. You have not done sollen? Present tense? Yes, no? Dann bitte schreiben Sie das auf. Ich soll, du sollst, S-O-L-L-S-T, du sollst, er soll, genau wie ich soll, er soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Ja, das ist der Präsens von sollen. And dürfen also Be allowed to, may. You may do this, you may do that, dürfen. I think I explained to you the difference also between the negating müssen and dürfen. That's an important difference in German, okay. Müssen plus nicht means you need not. So if you want to say that you must not do this, if you are not allowed to do this, then it is dürfen plus nicht in German, not müssen plus nicht, okay. So that is, so simple question, you have the conjugation of dürfen or not? Ihr dürft, Sie dürfen. Ich habe in der Schule auch Deutsch gelernt. Und wir mussten jeden Tag Hausaufgaben machen für Deutsch. Wir mussten auch Vokabular lernen, jeden Tag. Besonders im ersten Jahr, besonders in der 9. Klasse. In der 9. Klasse habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. Jeden Tag mussten wir auch Vokabular lernen. 10 Wörter, 20 Wörter, wir mussten das. Okay, so when you recollect a few things, you can Lokführer, nicht Loco, sondern Lokführer. Der Lokführer. Ja, ich wollte immer Lokführer werden, zum Beispiel. Ja? Zum Beispiel, da sind Texte aus der Lektion 2. Das finden Sie auch auf Seite 20 im Lehrbuch, Seite 20. Bernd Christiansen, Schulzeit 1986 bis 1995. Schulzeit 10 Jahre. 10 Jahre ist Bernd Christiansen in die Schule gegangen, 1986 bis 1995. Und was sagt Bernd? Bernd sagt, ich wollte immer arbeiten. Ich wollte immer eine Wohnung haben. Ich wollte immer erwachsen sein. Erwachsen sein? Ich bin erwachsen. Erwachsen? Ich bin kein Kind mehr. Ich bin erwachsen. Du bist ja ein Kind. Nein, ich bin kein Kind. Erwachsen. Grown up. Erwachsen. Ich wollte immer arbeiten, sagt Bernd. Ich wollte eine Wohnung haben. Ich wollte erwachsen sein. Komisch, oder? Jetzt sehe ich,
das natürlich, jetzt sehe ich das natürlich ganz anders. In der Schule hatte ich viel mehr Zeit. Und 6 Wochen Sommerferien, da konnte man machen, was man wollte. Wo finden wir hier Modalverb im Präteritum? Wollte, hatte ist haben im Präteritum und dann konnte und noch einmal wollte. Aber Sie verstehen den Text ganz? Irgendetwas, was Sie nicht verstehen im Text? Alles klar? Was ist nicht klar? Sehen Sie, haben Sie das Buch? Ja, Seite 20. Schule, eine schöne Zeit. Schule, eine schöne Zeit. Fragezeichen. Question mark. School, a nice time. Was it a nice time? It's a question mark. Okay. Also, was haben wir hier? 3a. 3a. Erinnerungen an die Schule. Erinnerungen an die Schule. Erinnerungen? Erinnerungen? Memories. Memories of school. Das bringt uns zu noch einem sehr wichtigen Verb mit Reflexiv. Ja? Sich erinnern an plus Akkusativ. Sich erinnern an plus Akkusativ. To remember. To remember. Zum Beispiel, erinnerst du dich noch an deine erste Lehrerin? First. One more question now. Since this doubt has come, are we all clear about cardinal and ordinal numbers? You've covered it. It should be part of your regular vocab now. Okay. So I'm not sure. 1, 2, 3, 4. Das sind die Kardinalzahlen. Kardinalzahlen. Und erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. I am asking whether this has been done or not. Because it also is inflected, no? The ordinal numbers in German are inflected because I do this first and the first student in class or the 1st of May, in all these uses of first in English, there is no inflection. The first remains the same. But in German, erst will be inflected. Okay. So, let us learn ordinal numbers first. If I say this, lernen wir die Ordinalzahlen zuerst. Zuerst is a word you know. Zuerst. Zuerst. At first. First. If today is the 1st of February, if today is the 1st of February, how would you say that? Heute ist? Heute ist der erste with an E. Februar. Okay, heute ist der erste Februar. Our quiz is on the 2nd of February. Unser Quiz ist am. Zwei. Am 2. Always en. Am 2. Okay, so it is der erste Februar, and this is the same for all
days of the month. Am ersten or 2. Februar. Okay. Please hunt in your notes for ordinal numbers and revise them once, because it is very no, but I was going on sich erinnern an, no, sorry. Yeah. Erinnerst du dich an deine erste Lehrerin? Do you remember your first teacher? This is the way to use the verb. Erinnerst du dich, it's sich erinnern, an deine erste Lehrerin. Erinnerst du dich an deinen ersten Lehrer? Lehrerin. Okay. So, ja, ich erinnere mich noch ganz klar. Ich erinnere mich ganz klar an meine erste Lehrerin. Yes, I remember quite clearly my first teacher. Ich erinnere mich ganz klar an meine erste Lehrerin. Sich erinnern an. How do you say, do you remember me? Erinnerst du dich An? mich? An? An mich. 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 Noch einmal. Erinnerst du dich an mich? Erinnerst du dich an mich? Yeah. Do you remember me? Erinnerst du dich an mich? That is that an plus Akkusativ. Ja, ich erinnere mich gut an dich. An dich. Okay. Ja. Ganz schnell machen wir vielleicht 2 Texte. Ja, also Bernd sagt, ich wollte immer arbeiten, eine Wohnung haben, erwachsen sein. Komisch, nicht? Oder komisch, oder? Jetzt sehe ich das natürlich ganz anders. In der Schule hatte ich viel mehr Zeit und 6 Wochen Sommerferien. Da konnte man machen, was man wollte. Carsten Spatz, Schulzeit war 1969 bis 1978. Ja? Schulzeit war. Lernen hat mir keinen Spaß gemacht. Lernen hat mir keinen Spaß gemacht. Klar? What does it mean? Yeah, I didn't enjoy studying. Ich wollte nur Sport machen. Ich wollte nur Sport machen. Ich bin aber gern in die Schule gegangen. Ich bin gern in die Schule gegangen. Ich hatte mit meinen Freunden immer einen Riesenspaß. Riesen. Ich habe einen Riesenhunger. We have done the word. Huge, yeah. Great fun. Ich hatte mit meinen Freunden immer einen Riesenspaß. Hauptsache, wir konnten die Lehrer ärgern. Hauptsache, wir konnten, Hauptsache, Hauptstadt. Ja, Hauptbahnhof, Main Station. Sache, Sache. Sache is a thing. A thing. Something like that, yes, but that's not, you're not there yet. Ärgern, jemanden ärgern. Annoy, yeah. Nur. Only, nur. Kennt noch jemand den Mathelehrer Miesbach? Der Arme. Kennt noch jemand? Kennt noch jemand? Kennen? Jemand? Does anyone still know den Mathelehrer, the maths teacher Miesbach? Der Arme. Der Arme? Arm. Reich und arm. Poor. The poor man. Okay. So obviously they had.
Ja, there's something about maths teachers, no? Fertig für heute. Also wir machen morgen weiter mit Lektion 2. Bitte lesen Sie Lektion 2 auch zu Hause.